Durante meses, los astronomos han estado observando a un viajero silencioso deslizarse por nuestro sistema solar. Un visitante interstellar como nada que hayamos visto antes. Conocido como 3I Atlas, ligo desde más allá de los límites de la Vía Láctea, cruzando el frío y interminable abismo del espacio interstellar. Pero justo cuando el mundo se preparaba para despedirse de este objeto enigmático, ocurrió algo sin precedentes. A medida que 3I Atlas se acercaba a su punto más próximo al Sol, telescopios de todo el mundo registraron una anomalía tan extraña que incluso los científicos más escépticos quedaron sin palabras. Su luz cambió, su estructura se alteró y luego hizo algo que ningún objeto natural había hecho jamás. Esta noche exploraremos lo que el James Webb, el Hubble y los observatorios terrestres acaban de presenciar, y por qué el propio Avi Loeb, uno de los astrofísicos más reconocidos de Harvard, afirma que esta anomalía podría marcar el descubrimiento más serio de la astronomía moderna. Todo comenzó cuando el telescopio gemelo de 2 metros de España capturó 159 exposiciones de 3I Atlas mientras se aproximaba a la conjunción solar. El momento en que pasaría detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Lo que revelaron esas imágenes fue nada menos que imposible. Un fino chorro de material disparándose directamente hacia el Sol. Todos los cometas que hemos estudiado liberan polvo y gas que el viento solar empuja lejos de la estrella, formando una cola que siempre apunta hacia afuera. Pero este era distinto. Una cola invertida, una contracola, como si el objeto rechazara la influencia del Sol en lugar de sucumbir a ella. El descubrimiento fue confirmado rápidamente tanto por el telescopio espacial Hubble como por el observatorio Keck de Hawái, que detectaron un resplandor difuso extendiéndose hacia el Sol, no alejándose de él. Para un cometa, ese comportamiento es físicamente absurdo, el equivalente a ver humo fluir contra el viento. La anomalía no solo desafió las expectativas, desafió las leyes de la física solar. Algunos investigadores especularon que el material podría ser resistente a la presión de la radiación, posiblemente compuesto por elementos o aleaciones desconocidas que reaccionan de forma diferente a los fotones solares. Otros sugirieron algo aún más radical, que la cola no era natural en absoluto, sino una emisión o escape procedente de un mecanismo controlado dentro del propio objeto. A medida que llegaban más datos, los astrónomos se dieron cuenta de que este no era un cuerpo cometario común. Las lecturas de masa y gravedad de 3I Atlas no coincidían. Según su trayectoria, el objeto debería haber pesado mucho más de lo que su movimiento observado sugería. En términos simples, se movía como si fuera más liviano de lo que parecía. Aún más desconcertante, rotaba de manera inusualmente lenta, completando una rotación completa cada 16 horas, lo que en conditions normales provocaría inestabilidad estructural en un cuerpo típico de roca o hilo. Sin embargo, 3I Atlas permanecía perfectamente intacto. Las teorías comenzaron a colapsar una por una. Algunos expertos propusieron que podría ser Hugo, una idea respaldada por sutiles fluctuaciones en su brillo reflejado. De ser cierto, significaría que no estamos observando una roca sólida, sino una cascara, posiblemente metálica, derivando por el espacio. Su contenido de níquel y hierro, medido mediante análisis espectral, era significativamente mayor que el de cualquier cometa o asteroide de nuestro sistema solar. Combinado con trazas de compuestos de cianuro, raros incluso,
En el polvo intrastellar, esta composición sugería algo muy alejado de una formación natural. A medida que surgen estos resultados, estalló el debate en la comunidad científica. Podría 3 I atlas ser artificial, o se trata de una categoría completamente nueva de objeto intrastellar, regida por una física que aún no hemos descubierto. Para dar sentido al creciente caos, el astrofísico de Harvard Avi Loeb y su equipo de investigación introdujeron algo sin precedentes. La escala OEP, objeto de probabilidad extraterrestre, inspirada en la escala de Turing, utilizada para evaluar amenazas de asteroides. Este sistema de clasificación ordena a los visitantes intrastellares del nivel 0 al nivel 10 según el número y la gravedad de anomalias inexplicables. El nivel 0 corresponde a objetos completamente naturales como 2I/Borisov, mientras que el nivel 10 representaría tecnología extraterrestre confirmada con consecuencias globales. Loeb situó a 3I Atlas en el nivel 4, describiéndolo como un objeto con múltiples anomalias persistentes y sin una explicación natural satisfactoria, tras un análisis exhaustivo. Según el modelo de Loeb, esto lo coloca en la zona de posibles tecniformes. En otras palabras, una probabilidad del 40% de que su origen no sea natural. Esa cifra provocó ondas de choque tanto en la comunidad científica como en las redes sociales. Aunque la mayoría de los astrónomos lo descartaron como especulación, las predicciones pasadas de Loeb sobre Oumuamua, otro misterio intrastellar, recuperaron repentinamente credibilidad. Si 3I Atlas realmente se comporta como sugieren los datos, podríamos estar observando al segundo visitante confirmado procedente de más allá de nuestra galaxia y posiblemente el primero construido, no nacido. Justo cuando el interrocute alcanzó su punto máximo, 3I Atlas desapareció. No fue destruido, sino oculto. Al entrar en conjunción solar, el objeto se alineó perfectamente con el Sol desde el punto de vista de la Tierra, volviéndose invisible para los telescopios durante varias semanas. Fue como si el universo hubiera querido un telón sobre la actuación más misteriosa de la astronomía moderna. Durante ese periodo, los observatorios guardaron silencio, esperando su reparación.